¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos It's por nice. comenzar aquí. So the dinner was good? Hey. Some energy for the last part? Yes. Yes, of Who wants to course. hear our founders? We Who's do. already sleepy? Who's waiting for after party with Martin? ¿Quién quiere escuchar? ¿Quién quiere ir a la fiesta con Martin al final? ¿Estamos listos para escuchar? Yo. The translation was late. No party, work. Okay, work. Yeah. Fiesta, trabajo. Romania! Yes. That's why we're here. Okay, so this is now the last session of these 2 days. Esta es la última sección de estos 2 últimos días. As you know, the best comes to the end, at the end. Y lo mejor llega al final, So, ¿sabes? our founders, Nuestros fundadores, Mr. Rami Asridi señor Rami Asidik, aquí and con Mr. nosotros. Ali Abuzinjal. Y la Okay, this will not be like official session. It's, let's say, opened also for questions, because before with Faisal we had many questions. Es una sesión abierta para preguntas, ya saben que hicimos preguntas anteriores, pero pues aquí están los dueños, ¿no? Also, probably we'll have a lot of questions now. Y sé que también van a tener muchas preguntas ahora. Here are the leaders from 14 countries, I think. Tenemos líderes de 14 países, Colombia, México, Romania, Israel, a lot of countries. And we are ready to take control of the whole world. Y estamos listos para tomar el control del mundo. Okay, so once again, one applause for our founders. Otra vez un aplauso para los dueños, fundadores, aquí presentes. Okay, first of all, I'm really happy to see everyone here. Primero que todo, estoy muy contento de ver a todos aquí. You know, last time we did this in January, La última vez hicimos esto en enero. and really we had really very good questions, very good discussions with you. We are also excited for this session. Hicimos un evento en enero donde muchas preguntas, algo similar, y estuvimos muy contentos con ese evento. You know, because what we do is knowledge about Bitcoin, you know, for people. You know, it's made for people, so we try to give the knowledge to people to pass it, to create a Nosotros estamos muy community. contentos de esto porque Bitcoin fue hecho para la gente y nos encanta informar a la gente que sepa cada día más de Bitcoin. First, thank you all for coming from all over the world. Primero que todo, gracias a todos ustedes por venir de todas partes del mundo. I am really happy about the growth that we have in our community today. Estoy muy contento de todas las cosas que tenemos en nuestra comunidad el día de hoy. We are proud that we have now more than 145 countries in our system. Y ahorita tenemos más de 145 países en nuestro sistema. And really, I would like to thank you all for coming today, and I hope this session will be very helpful for all of you, and it will be really a great session for all of Quiero us. darle gracias a todos ustedes por venir acá y sé que va a ser una sección espectacular ahora con todos ustedes. ¿Ya? Okay, great. So at the beginning, we will just start briefly. I think the guys, they did all the briefing about the project. You know, so, Hicimos todo, ya todos los muchachos vieron lo previo. you know, so when someone asks us what is mining race, you know, so we try simply to say it is the easiest access to Bitcoin. Entonces nosotros nos preguntan qué es mining race, le decimos que es el acceso más fácil que tienen para Bitcoin, minar Bitcoin And to Bitcoin mining. y para la minería de Bitcoin. You know, normally people, they look at very quick wins when they do anything in their life. La pregunta de las personas siempre están, Very quick wins or return when they do anything in their life. siempre cuando hacen algo quieren resultados rápidos en la vida, ¿no? So we made this project for long-term return, Y hicimos este proyecto para un largo plazo. but at the same time, we really give people in very short time their capital plus profit in Bitcoin. Pero también en un muy corto tiempo le retornamos a la gente ese profit que la gente pone en Bitcoin. You know, our mission and vision in this project, we are trying to be careful to hold any client's money. Nuestra visión, nuestro proyecto, somos muy cuidadosos en no retener el dinero de ninguna persona. Whoever want to come into this project are welcome. Whoever want to leave this project in 3 months, he can. Porque la persona que quiera entrar en su proyecto puede hacerlo y en 3 meses se puede ir con su Great. dinero. You know, and this is also empowered by Bitcoin, because anyone want to put 1 billion in Bitcoin today, he can buy Bitcoin. He want to exit, he can put it and he can exit at the same time. Si una persona quiere poner $1 millón o $1 billón y una persona lo quiere ponerlo, también puede en los 90 días también sacar ese dinero sin problema. Bitcoin.
Yeah, so we will leave some news till the Bitcoin. end, but before that, we would like to hear from you. Vamos a dejar unas muy buenas noticias para el final, pero también queremos escuchar ahora a ustedes. If you have any comments, questions, or you need to share anything with us, with the community, feel free. Si quieren ahorita preguntar y compartir con la comunidad, siéntanse libres de hacerlo, ¿ok? Yeah, so before we start the question, just a note from last time, we try to go by sequence, so Antes de because empezar con we las will have so preguntas. many questions, so maybe we try to give every person one chance Antes- or one question. If we finish everyone here, then we'll go with the round two. Ok, dice que vamos a ir por secuencias, ¿ok? Para contestar todas en orden las preguntas. Ok, so... Primos, maybe you want to repeat the question of Adam at the end of the event? Where is Adam? Adam, stand up and ask, please. Microphone? We will hear him. Can you hear me? Yes. Yeah, we can hear you. Mr. Ali, Mr. Rami, Mr. Ali, Mr. pleasure Rami. meeting you Pleasure. guys. And what an amazing concept. Mucho gusto en conocerlos. Tiene una empresa genial, un concepto espectacular. Millions of people to invest. And my question was, Mi with pregunta es, regards to the company SWOT analysis of the threat and weaknesses maybe now or in the future. Is there any possibility in the near future this company goes bust or goes bankrupt? la pregunta que está diciendo es qué posibilidad hay que esta empresa se termine o vaya al final, ¿no? Por algún acontecimiento. Con This isn't bancarrota. just ¿Qué a riesgo hay, question pues? from our side, it's a question from few people. Es una pregunta que tenemos muchos. Okay, so we start from the last. Empezamos al final. Look, when you build any business model for any company, Cuando tú haces un negocio, de cualquier tipo de negocio, you need to see how this company will be sustainable. tienes que ver cómo tu compañía va a ser sostenible. An answer from founders that definitely will be yes, La respuesta de los fundadores definitivamente va a ser sí, but the real answer is with everyone. pero también otra vez también es con todos, no solo con nosotros, con cualquier empresa puede pasar. If you look at the, let's say, community compensation plan from Iconex, Si no hay un plan de compensación para la comunidad de Connex, it's not aggressive on early wins and return. no es cuando tienes ingresos pasivos It's not tempranos. translating. It is sustainable for agresivo. long-term return and building No a es community agresivo en la manera en la que to reach entrega, the point da you want. retornos. Está Es diseñado sostenible. también para de una hacerlo forma a largo equivalente plazo. para que dure, ¿no? La empresa. And from mining race as well, I think we told all the leaders on the community, Y de This Mining Race también hemos dicho a todos los líderes de la comunidad. this is a premium access to the service. Es un acceso excelente para el Es servicio un que acceso damos. premium It's para not los infinity servidores. product where we tell you let's build a community of 10 million or 5 million or 1 million people, No es un proyecto donde vas a hacer una comunidad, vamos a hacer una comunidad de 5 o 10 millones. because we want the company to deliver the products we promise. Queremos que la compañía llegue y entregue el producto que nosotros prometemos. So that's why if we see the growth for us, we grow in organic way and we deliver also our commitment in organic way. Por eso crecemos paso a paso, orgánicamente. De manera para orgánica. dar Y un entregamos de producto manera calidad. orgánica. Excellent. Well, I can see a uniform company forming from this. Puedo ver una compañía muy organizada y unida. Thank you. Gracias. Primero, buenas noches. First of all, good evening. Para mí y para la comunidad de Latinoamérica es un placer conocerlos. For me and for the Latin community, it's a pleasure for us to be here with you guys. Estamos muy contentos con el proyecto, nos ha llamado mucho la atención y nos gusta todo el desarrollo. We are very, very excited. We, Estamos muy contentos con el desarrollo. So far, we're really excited about this. Pero hay una información que nos gustaría tener y que es muy importante para nosotros en Latinoamérica. That's some information that we really want from you guys, because for us, for Latam, it's very important. Y es conocer un poco más del desarrollo de ustedes como personas profesionalmente al día de hoy. And it's to know more about you guys and your background as far as where it came from, what is your knowledge behind the product and of course the company, so we know exactly who we're with.
dentro de sus logros que han tenido dentro de su vida empresarial. And inside of your achievement in your personal life, in your business life. Que obviamente nos va a servir como herramienta para identificar quiénes son los que han creado un producto de tal Because manera. that will help us to build your image, of course, as you, you know, for your background, for us, we know who we represent. Yes, of course. Yeah, claro que sí. Okay. So, thank you. Gracias. So A nice. little bit about our background. Let's Un talk poquito about acerca de ourselves. nosotros, vamos a hablar de nuestro pasado. I'm actually an engineer, a telecom engineer. Soy un ingeniero en telecomunicaciones. Yeah, I hold a master degree in smart cities and data privacy. Tengo un masterado en seguridad de datos. Also, I'm heading the digitalization initiatives and the government of Sharjah Research Technology Park, De la parte tecnológica también. and vice president of UAE Robotic and Automation Society. Vicepresidente de Automation. Yeah. At the same time, I'm founder of Iconex. Y soy el fundador de la empresa Iconex. Like I had more than 20 years experience in terms of technology, either blockchain, Tengo más de 20 años de experiencia en tecnología, wireless blockchain. technology, broadband technologies, TV broadcasting technology, satellite communication. So this is all my background. Prácticamente tiene mucha experiencia en toda la parte técnica. En palabras, ¿no? Es un experto que lo que hace, ¿no? So few years back, met me and Suleiman, and we decided to work on some Unos años projects. atrás together. conocí a mi socio y a Ali y decidimos hacer algo juntos. And we started to work on tokenization of project with the government, UAE, Empezamos a trabajar con una organización aquí del gobierno, under the para ello, regulation lab in Dubai. acá en Dubái. And later on, things evolved, and then we met Rami also, and we share the same vision that we have. You have maybe more experience than us. Y después de conocernos empezamos con Ali a intercambiar ideas y ver qué podíamos hacer juntos. Security and blockchain. Con la seguridad de blockchain. So we found there is some synergy between the work that we do all together. Till we sit all together and we come with a very nice concept with the mining of Bitcoin. Con el trabajo de él, con mi trabajo empezamos a poner algo juntos y decidimos poder hacer la minería de Bitcoin. Because we did our research in the market to find out, okay, what could be the right product for the people. Empecemos a investigar en el mercado de qué hay por ahí en el mercado que podemos innovar, que no hay todavía. Empezamos a sacar ideas. So we looked at different projects around us, and Empezamos a ver diferentes proyectos alrededor nuestro. what we don't know. Most of the projects that we saw that we didn't find anything genuine behind it. Y la verdad empezamos a ver y no vemos nada legítimo ahí afuera. Because everyone's coming with his own tokens, with own Todos sacan su propio token, su propia moneda. So we decided, okay, if we were going to have a product or have a project, let's work on the very stable things, which we find that was in Bitcoin. Empezamos a probar muchas cosas y de verdad llegamos a la conclusión que lo mejor era trabajar con Bitcoin ya que estaba creado y ya tiene todo listo, ¿no? Yeah, and here we are today with all the success that we achieved in the past. Y con todo el éxito que tuvimos en el pasado, pues hoy estamos aquí juntos a ustedes. No, it's not honest. Y eso es lo que más o menos puedo decir de mi persona, ¿no? From my side, also computer engineer. I graduated from Jordan. De mi lado, yo me gradué de Jordan, de ingeniero de computación. Then I left, Jordan, and I started my career in UAE like 16, 17 years ago. Empecé en Jordania, pero ya hace 16 años vine acá a los Emirates. I met a couple of, crazy friends back in 2017 and 18. Conocí amigos muy locos en el 2017. One of them sitting here. Uno de ellos está aquí sentado. So we actually came up to start a business in blockchain and Web3 Empezamos el negocio en blockchain 3.0 before anyone else in UAE. antes de cualquier persona aquí en los Emiratos Árabes. And I think this is fact. A lot of people, they don't know about our project, but we are the first startup for blockchain in UAE. Es algo muy importante que como saben, somos los primeros en todo Emiratos de empezar un proyecto en Web 3.0. Not as a mining race, but as a founders, we created 4 or 5 businesses. No como Mining Race, sino con otros proyectos antes. Ya hemos creado 3 o 4 proyectos antes de este.
This all businesses are focused in B2B business, where we deliver services like payment, crypto payment services, custody, exchanges, many other applications, but not for people, mainly for businesses. Tenemos servicio a diferentes empresas, de pago de empresas, sistemas bancarios y demás. No, que hicieron varios servicios y varias empresas para ellos As propios, Ali no para la mentioned, in gente. 2022 and 2023, we recommend to the government a lot of big projects in tokenization of Web3. Empezamos en el 2020, el 2020 y 2022, acá con el gobierno empezamos a ofrecer nuestros servicios para proyectos muy grandes. But the main thing, sometimes you are faster than the market, early to the market. So we hit this wall with the solution we had, because the level we spoke about tokenization and automation still needs time for government to adopt. Nosotros a veces también pensamos, crecemos más rápido que el mundo va a un paso, nosotros vamos un poco más rápido, pero por eso empezamos a ver todo el tema de tokenización, de cosas automáticas. You know, and from, I can say, 7 years or 6 years of experience, we decided if we need to do something really good for people, Nosotros empezamos de 6 a 7 años de lo que va a pasar ahorita, dije, esto se va a cambiar, tenemos que hacer algo muy bueno para la gente. it should be very easy from licensing and regulation part. Y tendría que ser muy fácil para la parte de licenciados y de regulaciones. And we should not count on any crypto or token. You know, there is maybe 30 or 40,000 tokens or crypto worldwide. No tendríamos que hablar de moneditas o tokens, hay como 40,000 monedas en el mercado. So we'll take the first, what we call it one and only, the Bitcoin. Tomamos la primera y lo que le llamamos nosotros la única y la mejor de todas, es Bitcoin. So if you ask me, this is number 4 or 5 business. Si me I preguntas, do, mi but cuarto, this is quinto biggest one in the scale. negocio, pero va a ser a nivel de escala, va a ser el más grande que vamos a crear. Esa es la escala que tenemos. Perfecto. Aplauso. Any other question, guys? Don't be afraid. May God bless you and everything you do with health, power, wisdom, and everything will be proper. Please louder. Or microphone. Microphone. I'd like to quote something from the terms, and if you can amplify my personal, I'd like to see exactly what you were meaning about it. May I? Yes. So it's from terms and conditions. We reserve the right to terminate your access to the mining race platform and services for any reason and in our sole and absolute discretion. And the second part, mining race explicitly reserves the right to modify any transaction, order types, procedures, rules, restrictions, and limitation at its discretion and at any time deemed suitable for any valid reason. So can you help me understand what's any reason of... Su pregunta que hizo es acerca del disclaimer de la empresa y por Así qué es, es tal así de agresivo, ¿no? Look, thank you for reading all the terms and conditions, and this is something we encourage everyone to do. Gracias por hacer esa pregunta de términos y condiciones. Aquí estamos. E invito a todos a que lean You know, términos y for us condiciones. to be able to, we would love to answer you, but we need to see the content. You know, like we need to see this in which term, which part, and this. We are happy to answer it, and we have our legal Todo team. lo que hicimos a conocer, con varias partes de ese disclaimer y muchas cosas vamos a hacer las partes por parte, pero claro que sí lo vamos a responder. These terms are drafted by our legal team, and we can take the note. If I understand you that maybe you have a concern that we are limiting some, rights. Esto fue hecho por nuestro equipo de abogados, equipo legal. Realmente sé que tienen una duda acerca de eso, seguro, pero pues... You know, because modification and termination agreement normally map to something else. You know, if there is a breach, then there is, a right. So I don't know the context, but we are happy to get this and pass it to legal team, then we can get the right answer. Generalmente los acuerdos están hechos se ligan de una cosa a otra para obviamente proteger las dos partes o incluso la empresa, pero no es nuestra parte, pero sí lo vamos a hablar con nuestro equipo legal para que nos desglose mejor y dar una mejor respuesta. Eso es, gracias. Aplausos, aplausos. Can I ask, is Shay Al Maktoum 20% over here? No, please. Try it. Una pregunta para el señor Ramón.
everybody was asking me again what's happening with grid bonus. Ok, todos estaban preguntándome acerca del bonus de grid. Okay, what happened to that? Yeah. Thank you, Ram. Oh yeah, by the way. Okay, great. First of all, I would say the grid bonus is the trademark for our project because it was never done before. La verdad, el bono de grid es nuevo, nunca nadie lo ha hecho antes, es como nuestro invento, por decirlo así. And also, I'm happy that the questions about grid bonus now, because most question was about network bonus and other bonuses at the beginning. So, me gusta que me hagan esta pregunta porque las otras eran acerca del network y cosas que no, pero esta sí es mi expertise. ¿No? So the fact is, we used to distribute network bonus, let's say 10x of grid bonus at the beginning. Nosotros, the volume of bonuses, network bonus compared to grid bonus, network bonus was 10x. Con el volumen del bonus del grid. Solíamos distribuir. Last week is the first week we have network bonus and grid bonus same amount. La primera semana tuvimos. The other really interesting fact that the people earning grid bonus are double the people earning network bonus. Oh my God. No, que es un dato interesante. Maybe that's not the case for están everyone. ganando Maybe grid bonus for you as an individual, más if que you los are que a están leader or ganando de promoter, you will network. see your network bonus higher. No para todos va a ser, porque si no todos son networkers, no, pero para los que son networkers van a ver su crecimiento, su cheque. You see a lot of your clients where they don't promote, still they make grid bonus Muchos weekly. clientes van a también tener, que son solo clientes, van a tener un bono de grid, pero pues va a ser bajo, ¿no? Que no es en la red. And I will not go very deep technically on grid bonus, but grid bonus in concept. No voy a ir nada técnico en lo que es grid bonus, pero voy a ir al concepto del grid bonus. When the person under you earns Bitcoin, Una persona debajo de ti tiene Bitcoin. Gana tiene Bitcoin. you take a percentage from that earning. Tú agarras un porcentaje de ese porcentaje que That person earning depends on the 3 products we have. la ganancia de esa persona depende de los 3 productos que tenemos. So earning from device and speed mining doesn't come every week. So you'll see you are earning this week, but maybe next week the earning is not happening because the payout, it goes when you reach 0.05. That's why you see fluctuations sometimes. Todos los pagos no los vas a ver todas las semanas porque es cada vez que se renueva la tarjeta o que se hace el pago, se acumula hasta el 0.5 y ahí es donde se paga a todos, pero entre más gente tienes, pues sí vas a ver ese pago. Second thing, the person you are earning from, he's earning based on hash price, and that hash price also changed. So week per week, if you see last 3 weeks, it's declining, let's say 5% every week. Entonces los bonos vienen y las últimas 3 semanas ese bono que está llegando, a veces no lo ves porque también hay demoras, ¿no? En eso. So the network and rest, network bonus and direct bonus is very easy calculation because it's an USDT value paid and mapped to a certain amount. Los otros dos bonos que son de venta directa y de network fácil porque se paga en USDT y no hay problema, ¿no? A grid bonus is like Bitcoin. You cannot ask why Bitcoin dropped from 90 to 80 or El 84. bono de grid es diferente porque se paga en Bitcoin y así como Bitcoin sube y baja, pues no te podemos asegurar una fracción exacta de lo que vas a ganar de ese bono. And to be transparent, we are saying smaller things we are fixing in our system. Maybe Para ser muy transparentes, estamos arreglando cosas de nuestro sistema. yes, maybe some people earning is not going from Antpool or integration thing, but that's less than 1% from overall Y grid bonus issues. pues, alguna persona no va a haber reflejado su bono el día de hoy o mañana, justamente porque estamos haciendo esos arreglos, pero es menos del 1% de toda la empresa. There are many other things because what we distribute in grid bonus is the earning. Let's say from Monday to Tuesday you receive on Wednesday. De lunes a martes lo recibes, si sacas if you take out Monday. I'm talking about grid bonus from Monday till Tuesday earning get distributed on Wednesday. Okay, del bono de grid desde el lunes hasta el martes se distribuye el miércoles. And in some cases, I think many leaders here, they faced it. You have people activating, let's say, 50 cards, but they expires in that week, and they take 24 hours. So you see one day shift also in their earnings. Muchos clientes que tienen 15 tarjetas y se les venció y bueno, tienen que renovar esas 15 tarjetas y vemos que se demora también ese pago, ¿no? Pues la renovación. Sí, a lo mejor demora 15 días. O sea, en ese bono de grid prácticamente lo que está diciendo es que no va a pasar todo así. Pues ahí tienes las calculaciones de pagar a cada persona y
Miles de personas renovando la tarjeta. Good answer. Buena respuesta. Okay. ¿Más preguntas? Okay, again, myself. Another one? Sure. Ya casi me voy, ya casi. Almost gone. Dile que el señor Almatón, ¿qué relación tiene directamente con el proyecto? Oh, it says Mr. Hamilton, what is the direct relationship with you guys or with the project? I'll choose the name. Very good question. The other partner. The company, Maktoum, Mr. Maktoum, what is the relationship with you guys and also with the company? You know, so we founded this company, and we have. Nosotros fuimos los creadores de esta empresa. And the Sheikh is part of the board of this company. Y él es parte de la mesa directiva de la empresa. And that's publicly in our website. Eso por eso él está en la página nuestra, está su nombre también. We say always a message which is clear. We don't want the people to promote this project as Royal Family Project or put that in any of the communication to convince people to come in. Como siempre hemos dicho, no queremos que lo promuevan con un proyecto de la familia real o como todo el mundo lo hace, no queremos que este sea el caso. There are great minds behind this project, great people, you know, on different levels. Son gente muy buena, muy ética y estamos a gusto de tenerlos, pero están a otro nivel. But the only reason for anyone to come in this project, if he likes the product, if he likes the concept, if you like Bitcoin and you want to create a community using that, that's the driver for someone joining. La razón por la que tendrían que entrar aquí, de pronto no es por eso, sino además porque es una empresa que te va a dar a ganar Bitcoin, vas a crear Bitcoin, y si estás interesado en tener Bitcoin, pues es por eso que tendrías que meterte en la empresa y no por otra razón, ¿no? Estas palabras, ¿quién cuida la imagen? Pero está con ellos. You record everything. You should stop from time to time. Si no hay más preguntas, nosotros vamos a empezar a preguntarles a ustedes. Yeah, okay. So, got it. I forgot. Yeah, the company has been. I know that the application is active too. Can you tell us a little bit about the application, which is active 2 years, and how long has been the background of the company in total? So it was yesterday. Is that a good question? 10 minutes later it was here. Is that a good Today question? still it's not here. So and this is the reason my team is asking me some days it's missing. Okay, that's a good part. You know, so what we assure everyone is the calculation of grid bonus earning. At the end, it's correct for everyone. You know, but what our system does, it reads from multiple pools because we use now 2 pools, multiple accounts. So when we read the earning, then we update. And you know, if you notice, all the pool in the world, they don't have fixed time for update. So if we put our system, let's read it at 12. You know, then the update come at 2, you don't see it, then we need manually to read it again. You know, so, but when you wait, let's say 24 hours or 48 hours, you will see the value of 2 days comes. You know, so that's why it is kind of decentralized. If we fix it with specific time with a clear 100%, it means it's centralized. You know, so we're trying to keep it in decentralized way. Okay, now let me translate everything. It's okay, I understand. That's better. Él preguntó que a veces su equipo le estaba preguntando que un día le llegó el bono de grid, otro día no le llegó, le faltó, ¿no? Entonces dice, ¿por qué está pasando eso? Entonces él dice que a veces ya sea como el que están haciendo una app de algo, tienen que parar toda la red, o sea, algo, y obviamente, pero cuando te regrese, bueno, que supuestamente te faltó, te llega doble. O sea, te llega lo que te faltó, te lo compensan ahí mismo, y si quieres hacer tus cálculos y sacar los porcentajes, ahí va a estar el dinero. O sea, ellos están conscientes de eso, pero justamente no pueden estar arreglando algo cuando te siguen pagando, ¿no? Entonces, la razón por la que pasa eso es porque están haciendo un update o algo en el sistema, pero eso exactamente saben lo que te pertenece y te lo ponen ahí, pues, cuando se arregla, ¿no? Porque hay un bono de grid que se paga los días donde está llegando el señor, por ayer o antes de ayer, y tú le estás preguntando que por qué pasa y fue lo que explico. Pero cuando le llegue, me dice, chequea cuánto te llega y te va a llegar lo que te corresponde. El acumulado, pues. Okay, good. Hi there, thank you. Well, I have a question. Like, a lot of people in my team are asking me, how long is the company? So I tell them, well, the app, is 2 years.
so it's only 2 years. I said, no, it's more. So could you actually talk to us a little bit about how long it took you to get to the app and then the app, because that's the whole ground of the whole company. Yes. Thank you. Yeah, thank you. It's also a good question. So the current app, it took us around 5 years to develop. Ok, ella preguntó que cuánto tiempo les tomó crear la aplicación, la empresa, porque la gente de su equipo le pregunta eso. Entonces él dice que viene trabajando hace 5 años. So we created multiple different apps. Creamos muchas diferentes aplicaciones. And when we say in 2 years ago, Cuando decimos 2 años atrás, we merge all this app to one, what we call it, Mining Race Super App. cuando realmente es como que juntamos todo lo que hicimos y la pusimos en una, que se llama Mining Race App. So the answer, what you say is correct. So if someone asks, when the app was released, you can track it in App Store and Google Play. It was released in July 2023. Si alguien te pregunta, tú puedes decir que sí. La aplicación fue creada hace 2 años, en 2023. Y ahí está el historial, porque desde ese tiempo la creamos, pero la lanzamos hasta ahora. Thank you. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, pero yo no sé cómo es. Dime. Yeah, please. Go ahead. First of all, congratulations on a very successful launch. Muchas felicitaciones por su evento y su lanzamiento espectacular. So in less than 10 years from now, more than 99% of all Bitcoin will be mined. How do you make sure that the business you're building is sustainable in a very competitive environment? Y en unos 10 años todo parte del Bitcoin va a ser más, minado. ¿Cómo ustedes creen sostener este negocio a lo largo del tiempo? Yeah. Okay, so thank you for the question again. This is the really the answer is not in 5 or 10 minutes. The answer is needs slides and explanation. La respuesta para tu pregunta no es 5 o 10 minutos, es algo mucho más largo. But what I would say that today we have 94% of Bitcoin mined. Hoy tenemos más de eso. 94% already mined. Ya, 94% ya que está minado. And 6% left. Y solo es un 6% que queda para minar. The value of the 6% in dollar, El valor del 6% que queda en dólares more than the 94% already mined. cuesta mucho más que el 94% que ya se minó. So if we say we have 99% and 1% left, Si tenemos el 99% y una persona, so what we see that the Bitcoin price should go up, lo que vemos nosotros que entonces el precio del Bitcoin va a ir muy arriba. that the 1% remaining will be also in value higher than the 99%. Que lo que tenga es el 99% va a tener el retorno para esa persona. And second thing, the miners, they don't take earning from only the mining reward. Segunda cosa, los mineros no traen el reward. Yes. After we have 100% of Bitcoin mined after 100 years, Después de 100 personas que estén minando, después de 100 años, still will be a reward for miners from transaction fees. va a tener una recompensa a todos los mineros por las transacciones. Ahí donde va a estar el dinero, en las transacciones. But I would say that the timing of this project, which we start, Pero decir que el tiempo de este proyecto, como estamos empezando, it's raised to access the remaining 6%. es para accesar a ese 6% de minería que queda. Because if you look at numbers, Mira los números, we'll have 1 million Bitcoin to be mined tenemos 1 millón de bitcoins para ser minado in this year's remaining, in the next 5 to 6 years. en los siguientes 5 o 6 años. Our mission, Nuestra misión that we want to get from this number 5 to 10%, de lo que queda, queremos agarrar el 5 al 10%, which is, let's say, 100,000 Bitcoin, que son 100,000 bitcoins, to be distributed to this community. para ser distribuidos en esta comunidad. Louder. I have a simple question. Is this business insured? This platform is insured for all of our peace of mind? Just a simple question. Can you repeat? Can you repeat? Is this platform insured?
Si la plataforma está asegurada. So no, the answer is not insured, but we are open if anyone knows insurance company who insure this business, and we are open to get a quotation as No, it's not insured, but if you know someone who will insure us, let me know. Can you talk? Bitcoin, all the Bitcoin Yes. boards that are holding, they are insured, aren't they? Yeah. Okay. Yeah. So this is a good second part. Now I understand what you want to say. So, insuring the business, we are looking at partners globally, who insure this kind of Para business. asegurar el negocio tenemos socios de todo el mundo, entonces no eso es fácil. What they offer in the market insurance for Bitcoin reserve. Tenemos seguros de lo que ofrecen para la reserva de Bitcoin a nivel mundial. So they insure the security of reserve Bitcoin, and for that, they give you insurance contracts. Sí te dan un seguro, un contrato de seguro, pero cuando tienes una reserva de Bitcoin guardada. We are studying that option now. Estamos estudiando esa opción ahora. We have capability inside the company to secure our Bitcoin without, getting insurance from third party. Tenemos la capacidad de asegurar todo el Bitcoin en nuestra empresa ahora sin necesidad de una aseguranza. But we might select insurance option. It's not yes or no, but that's in our to-do list. Pero pues lo tenemos en nuestra lista de si vamos a asegurar o no el día de mañana nuestro Bitcoin en diferentes granjas, pero lo podemos hacer. Thank you. Okay, mira, la pregunta mía es, ¿qué nivel de informática ellos manejan para manejar el cripto hacking? Ya que Binance es potencia mundial y tiene a los mejores programadores y Binance ha sido hackeado. Yeah, Ahora what level of high-tech intelligence or protection technology about hacking? Because it said Binance is being hacked, and it's Binance. So, hace poco le hicieron una Bybit. yeah, Bybit also just been hacked. ¿Cómo ellos están manejando ese nivel o cómo ellos lo pueden descifrar en palabras simples para nosotros poder entender? How you can explain in easy words how you be prepared in this case if somebody tried to hack your company or the app or shoot you down or something like that. We do our best, so this is the answer, in security there is no 100% security, En seguridad no hay nada 100% seguro. Take Ministry of Defense of most of the countries in the world, they have been hacked. O sea, hasta las defensas más grandes del mundo han sido hackeadas. With billions of dollars being invested in Que se han cyber invertido miles de security. millones de dólares y aún así las hackean. O sea, What I can tell you that we have in our technical team a lot of people from cyber security background. lo que sí te puedo decir que en nuestro equipo tenemos gente muy preparada en esa sección de cibertecnología. So hacking the system depends that how your system is secure, and that's big thing, part of the business. Eso depende de tu sistema de cómo estás preparado, es también cómo te van a hackear y pues tienes que estar listo para eso. Securing the wallets Asegurando is las different billeteras. story. Y la seguridad de las billeteras es una historia totalmente diferente. You can put permissions in wallet transactions, which called multi-sig wallets, which put more security. If someone reached the wallet, he cannot take the balance because it needs multiple signature on blockchain. Puedes ponerle más segura una billetera, si alguien te hackea y trata de sacar el balance, puedes poner una que otra traba. Eso se puede hacer. And good thing that you mentioned Binance and Bybit, centralized, fully centralized. If I tell you that now today we mined around 350 Bitcoin. Nosotros ahorita en el día minamos 350 bitcoins. Wow. 90% of that already distributed back to people who don't hold it. 90% de eso ya se le devuelve a la gente, nosotros no lo retenemos. So if, let's say, the hold of the company 5%, which is pending claims, Es que lo que nos queda a nosotros es el 5%. so impact of attack for us will be 5% compared to 100% for Bybit or Binance or any centralized Si application. nos llegaran a atacar realmente, pues lo que perderíamos somos nosotros, que somos como 5 personas, socios, y no todos ustedes, no toda la gente. En este último año ellos han descubierto algún tipo de vulnerabilidad han corregido. And these last years, have you discovered any type of vulnerability, like
just wow. That's what I tried to, You know, this is cybersecurity as a framework, you know, and tools plus, you know, expertise plus services. So La ciberseguridad tiene muchas cosas, ¿no? Ataques, especialidades, cosas muy técnicas. So we try to know the risk. You know, there is always risk for cybersecurity, and we try to find a right plan to mitigate. Nosotros siempre tratamos de buscar la solución porque sabemos que hay esa posibilidad que nos quieran hackear o arruinar y pues justamente como sabemos lo tratamos de hacer de una forma donde pues evite un poco eso, ¿no? And you know, so far I think we have been targeted by more than thousands of attacks. Hasta ahorita nos han hecho más de 1000 ataques desde que empezamos y pues todo bien. Like any other business, you know, and we can say when we find vulnerability and we don't reach exposure level, we go immediately and fix that vulnerability. Cuando algo pasa, nos atacan y hacen de ser un daño, perfecto, detenemos todo, empezamos a trabajar para limpiarlo y seguimos adelante. Ya tienen el equipo para eso. Ya han sido atacados 1000 veces y mira, nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Pero ellos sí. O sea, que sí están preparados. Yo lo pregunto porque cuando se van, los programadores son los culpables. Yeah, he says that. The reason I ask you because, and of course, he also been maybe another company that the programmers always was the one that left with the money, or you know, or whatever. That's why they carry people's money, but the one who has the key with everything is the programmers. That's the reason he was asking, no? This is one of the major risks. Eso es un riesgo grande. Yeah, and what we do, we have very you know, limited access to the company wallets only by the founders. Tenemos un acceso muy limitado que solo para los fundadores, no para nadie más. Entonces, pues obviamente. Si llega a pasar algo ya de ellos. Exacto. Si llegara a pasar, sí. He says if something happens, then you guys take more risk. Yeah, look, if Binance hack, Bybit is hacked and all, you know, so this story is hacking wallets, not hacking systems. You know, so I get access to wallet to get the money out. You know, accessing the wallets, as I said, you know, our wallets distribute the mining credits, you know, every week. So for us, we hold less than 5% from 350 Bitcoin. And, you know, if you take that in number, 325 Bitcoin distributed, 15 Bitcoin, you know, held by the company. And this 15 Bitcoin will be claimed in 3-4 weeks. So the impact of hacking in this kind of business is 5% less than the other hacking. And for us, we put multi-signature. You know, if one of the founders want to transfer the money from one wallet, he cannot. If two, they cannot. You know, then you need 3 together to do that decision. You know? Aquí está muy bien hecho porque la verdad, como dices, si hackean a Binance, hackean a Bybit, ellos van por, los hackers realmente van por millones de dólares. Acá solo hemos tenido 350 Bitcoin y ya han sido repartidos, o sea que si nos van a hackear van a nosotros y entre nosotros hay un 5% que serán unos 15 Bitcoin, o sea que créeme que no se van a fijar en robar, nos van a robar a Binance o Binance, o sea no somos un target para que vamos a robarlo, ¿no? Justamente por eso están tranquilos y están pues compartiendo con toda la comunidad. Okay. Thank you, great question. Aplauso, ¿no? Good answer. I don't worry about legality. I don't worry about A mí no me preocupa la legalidad. how the system works or Como si el sistema if you funciona. are hacked or something. O los I think hackers you are tampoco. pretty safe, and I think you can be one of the best multi-level marketing companies in the Pero world. para mí todo esto es muy seguro y creo que pueden ser la mejor empresa de There multinivel. is no question about that. No hay preguntas The acerca de only eso. thing that I don't understand is that how with this 118% in 9 days comes. Lo único que no entiendo es cómo ese 18% viene. Are you using pre-owned miners that have already broken even the electricity cost? Están usando gente que mina Bitcoin y que cubre el costo de electricidad al 100%. ¿Cómo hacen para dar ese porcentaje? That's all the question? Or you know? At the moment, yes. Okay. Sí. Okay, so now when we enter profitability thing of mining, you know, when we distribute profit, definitely you should make profit to distribute profit, you know. And when we start the project, the mining profitability from mining was high, you know, was ranging 18 to 20% for more than 6 to 9 months. Cuando sacas el promedio de eso, también tienes que hacerlo por 6 o 9 meses para cuánto cuesta la luz, cómo está el precio, todo eso ellos lo hacen en un average, ¿no?
So this comes from two sources: our own machines, which mining in multiple locations and paying different electricity costs. Esto viene de diferentes locaciones donde tenemos nuestras máquinas y donde pagamos diferente precio de electricidad en diferentes. And it comes also from two of the biggest companies in the world providing cloud mining. Y también viene de las compañías más grandes a nivel mundial en minería en la nube. So for us as a company, every 3 months we run profitability calculation. Para nosotros esto está calculado justamente en esos 90 días. And profitability of mining dropped in the last month, I can say, more than 20%. Y puedo decir que los últimos meses ha bajado el profit de más de 20%. And for us, because we are building community, we don't try to make it complicated, that we change the ROI, very fast for people. Como nosotros no queremos cambiar el interés compuesto por cada persona, lo ponemos así, sencillo. So we as a founder took decision that we keep the ROI as a business model, for 3 months and 6 months there, we really built a stronger community, and we are investing some amounts in mining, to make that. Entonces nosotros cuando vemos que hay esa pérdida que baja, por eso extendemos el tiempo más de 90 días hasta que usted recupere su inversión inicial y nosotros corremos con esa diferencia gasto, ellos corren con eso, ¿no? If you understand the mining correctly 100%, you cannot fix the ROI return of mining for long term. Si tú entiendes cómo funciona la minería y cuando sube y baja Bitcoin, obviamente no podríamos garantizar la parte esa del retorno, el 88%. So every quarter we will be announcing the profitability rate for the next 3 months. Por eso cada 3 meses vamos a empezar a anunciar por los próximos 3 meses cuánto va a ser la ganancia o rentabilidad que van a tener. But for the first half of this year, we are not changing the profitability of mining cards. Pero por estos primeros 6 meses del año no vamos a cambiar ese porcentaje en su tarjeta de minería. And that will be up or down based on the mining economics. Y eso de que va a ser más o menos va a estar basado en la economía mundial o lo que esté pasando con Bitcoin. Did I answer you or it's not clear? ¿Te contesté tu pregunta o todavía no está claro? So if I buy a miner, then my profit is not that big, right? If I buy even 100 of miners, then this comes actually as value of the business. So if you take a 1 miner calculation, there is a website, I think I showed it with money here, which shows the profitability or the amount you need to invest in electricity to get 1 Bitcoin. And I think that... Si analizamos en la calculadora, de hecho se puede hacer cuánta electricidad necesitarías para minar un Bitcoin y todo eso, que la gente se olvida hacer ese cálculo. Yeah. So two things here to calculate. If you try to take the retail calculation and apply it in big scale, that's not how it's done, at our end. Si tratas de comparar cómo se hacen las calculaciones de gastos, de luz y todo cuando lo compras tú solo, no se compara como negociamos nosotros que compramos miles de máquinas. So for us, because we do bulk sourcing for devices, so we try to get better rates for electricity and device investment. Para nosotros va a ser obviamente siempre un mejor precio porque compramos por cantidad, entonces va a dar un mejor precio para nosotros que si vas tú solo a comprar tu máquina. Y ahí, pues, ahí es que se puede sacar ese profit, ¿no? Can I ask about the same topic? That, if I understood right, then you are doing, bigger deals, bigger volume, let's say Astro. That's why you get better conditions than normal. But how can they somehow verify it, that there is a contract that exists between the company and that one? Like we know there is, let's say, one of the big fours who are doing these kinds of not audits, but they just say that, okay, these guys have a contract. Can people who want to verify do it somehow? Yeah, thank you for the question. So, do you want to translate it first? Yeah, but a complicated question. Okay.
So actually, I want to make this point again and again. So we don't source any power from Antpool. Nosotros no hacemos ninguna investigación de lo que es Ampul. So we source our power from different sources, different supplier of Bitcoin mining. Nosotros agarramos diferentes suppliers de otras empresas de Bitcoin también. And for us, we cannot share the name of our suppliers. Por seguridad y porque obviamente es algo, no podemos compartir el nombre de nuestros Okay. que nos suplen ese Bitcoin. Because that's, giving out, the access, for our efforts and building the community to other company to offer the service. Porque le estaríamos diciendo de dónde está obviamente nuestro secreto para crecer y pues nuestra competencia no sería inteligente hacer eso, ¿no? So I think from any point, my opinion, who comes into the system, my main thing that I want to make sure that within the 90 days I receive the Bitcoin coming out from my cards or let's say from stable mining cards. Al final del día pueden preguntar lo que sea y eso, pero yo como cliente me aseguraría que yo reciba mi Bitcoin y lo que tú me estás prometiendo, creo que es lo importante, ¿no? Que te llegue tu Bitcoin y lo puedas sacar. And for many reasons connect to privacy, competition, and others, we cannot share these links or power proofs to community. Como privacidades no podemos compartir estos nombres con todo el mundo, ¿no? De dónde sacamos y con quién hacemos tratos y quiénes son nuestros socios y demás, porque pues, es nuestro negocio, ¿no? But Protegerlo. yeah, but to also this build on trust, and we know that. So we selected in part of trusty council of a company. Eso está hecho también por confianza y nosotros elegimos la gente también con la que trabajamos y confiamos. And I think almost it was 3 weeks ago, we had 10 or 15, people, consumer of this project in our office, and we shared all this information with the links with the power supply. Tuvimos hace poco gente de esta que están aquí algunos, y gente que está muy comprometida con la empresa y con ellos sí obviamente compartimos esa información para que se sientan tranquilos y ya bien se dieron cuenta que pues, está todo muy bien. Make the work and get the access. Dice, póngate a trabajar para que tengas ese acceso. Si trabajas, te acercas, ¿no? Ahora. I understand the part that you don't want to tell your sources, but actually everyone can check it on the blockchain and see who is sending the fresh Bitcoin, so it's not a secret. Yes. You are right. So for us it's not secret. If you track the wallet pays you the stable claims, you see the same wallet which receives the Bitcoin every day, and you can see that this 3 Bitcoin comes from mining pools, which we receive now. We make 3 Bitcoin per day, and this, if you track that address, you will see that address coming from pool. It's not coming from us, from any other source. Sí, él realmente dijo que no hay secretos, ¿no? Porque él dijo que, puedo averiguar por la dirección dónde estás. Digo, sí, exacto, o sea, realmente no es un secreto, pero pues yo no te voy a decir quién es mi supplier, pero tú te puedes tomar la tareita de empezar a buscar de dónde sale cada pool que nosotros damos, pero sí, en la blockchain no es escondido, sí lo pueden ver, pero ellos no lo van a decir, se lo compra, ¿no? Ellos no es su trabajo hacer eso, pero que pueden chequearlo, sí. But in this case, why not make it clear to your clients, okay, these are the companies you work together with, because if you say that somebody can copy, then anyway they can copy. They are smarter than us in the room who can already see this cooperation, so why not make it easier for the guys who want to promote it, that okay, this is the cooperation, this is a verified contract, we have it in them, we don't have to share the details of the contract, just say, okay, we have it, that's it. And they can go out of the room and do it in 2 weeks. But to be clear, you are asking for contract between Mining Race and which entity? We don't understand whether are you part of the Ant pool, sub-pool, or you're not part of the Ant pool. Okay, okay, so this is a good thing. Any of you can go today and open account in all pools in the world Si in ustedes 3 saben, hours. pueden ir a cualquier pool de minería del mundo y ustedes pueden abrir una cuenta con ellos. Eso no es secreto para nadie. Ustedes lo pueden hacer. For Mining Race to put our power in Ant pool, we are actually now using 2 pools and we will add 3rd pool soon. Nosotros estamos usando, para Mining Race, estamos usando 2 pools. Uno obviamente es Ant pool, que ya todos ustedes saben. Vamos a tener otro y ya estamos pensando en un tercero. Yeah, so if someone understand how the mining and pools work, and I think it's hard to explain to everyone who want to join, but if you understand it correctly, then the question about contract will not be there, at all. Es difícil explicar un poco cómo funcionan los pools y los contratos, pero los que entienden y ves y ya sabes a lo que vamos, es un poco difícil poner ese detalle ahí, ¿no? Al público.
Yeah, and I will just tell you an example. You know, un ejemplo. Antpool, they mine 120 Bitcoin per day. Y Juan Pool está minando 930 bitcoins al día. Can anyone send to Antpool that prove that you have contracts with Bitcoin miner or something? Si alguien puede mandar esa prueba a preguntarle a Antpool que le mande el contrato de esos 930 bitcoins. Do they share how many miners connected, how many community they have? Ellos te van a decir quiénes son sus clientes, dónde están conectados, dónde viven. No te van a decir eso. Yes. And as I said, you know, now we are doing 3%. If you put the pools in the world, you know, 3 Bitcoin per day, if you put the pools in the world, we will be number 10 or 11 if we do our own pool. Nosotros estamos haciendo ahorita, somos 3 bitcoins al día, un ejemplo, algo así. Entonces me dice, si hacemos nuestro propio pool el día de mañana, pues ahorita estamos en el número 10, 11, imagínate cuando tengamos nuestro propio pool. So this should work in trust, but I will just close this topic with one thing. You know, we are happy also to share with Trusty Council communication from the top 5 pools contacting Mining Race that what do you need to add us to your pool list. You know, because it's open market, if we decide to add someone, it's just integration 3 days and we start mining with them. Como hablo yo, de eso también se contrata en la confianza y demás de cada uno de ustedes, pero solo pregúntate una cosa, ¿por qué hoy en día los mineros, los farms, las granjas más grandes nos están buscando y nos están llamando, hey, ¿quieres trabajar con nosotros? Algo bien estamos haciendo, ¿no? Entonces. Somebody asked, after RVP, I'm printing out the contracts. So you can see, after RVP. NDA, It's a joke. NDA ya está. Que si llegan al máximo rango de la empresa, yo sí les imprimo un contrato y se los doy de regalo, cabrón. Para que tengan su contrato escrito. I have a question from one of the guys, but they want me to ask. Tengo una pregunta de uno de los muchachos, pero quieren que yo la haga. So before you guys came, we were talking about security a little bit. Antes de ustedes llegaran, estamos hablando mucho de la seguridad. And the question was if the application was hacked and we have mining credits. Y la pregunta fue que si la aplicación iba a ser hackeada y teníamos créditos de minería ahí. What happens next? How can a client access the mining credits if the application was hacked? ¿Qué pasa ahí si el cliente tiene su dinero y la aplicación está hackeada? En la página. Okay, so we take backup from our system one time every day. Nosotros tenemos Take full backup from our system one time every day. una vez al día, sacan todo del sistema, hacen el backup de recolectar todo. O sea que si les pasa algo, tienen todo guardado. If anything happened in data, we can go to yesterday immediately. Si pasa algo así, podemos ir rápido a nuestro backup y ponerlo otra vez a funcionar. Great. Solo para agregar algo. And then the next question was, what if it was hacked and you guys run? La segunda pregunta es, son hackeadas y ustedes se van corriendo. The question is was hacked by you. It's your device, it's your password, it's your email. Okay, if it's hacked, it's new, it's not us. Me dijo, si te hackean a ti, es a ti. Es tu password, es tu email, es tu contraseña, no la empresa, no nosotros. Yeah, but we help you to recover the password. If you prove that it's your email, we help you to recover. But if actually there's something happened and they hacked your email or password, okay, it's actually not the company fault. We always tell the people, okay, you have to keep all the information in a very secure place, keep your phrases with you all the time, never share it with anybody, have a very tough password to protect, and you'll be hopefully safe. Si algo te hackean y te pasa, también es culpa tuya, porque nosotros te decimos que tienes que poner un password difícil, tu correo también te siendo difícil, eso ya sean cosas muy personales porque te están hackeando a ti, no a la empresa. Entonces si te roban a ti, no a nosotros. Question. Yo no tengo ninguna duda de la seguridad interna. I don't have any doubt about the security as far inside security. This is good. Cada quien va a hacer su gestión de riesgo de qué tanto dinero pone. Everybody's gonna do, responsible for how much money they put, and like you just say, right? He understands that. Desgraciadamente en la industria, cuando una empresa empieza fuerte y de otras industrias incluso hace ruido y viene gente hasta acá, generalmente contratan departamentos para estropear ese Unfortunately, sometimes when they hear about new companies, especially in this industry, Bitcoin, you become a target for other industries, and he was referring more as far as that web.
stuff like that. It can go and, oh, we're gonna fuck these guys. You know? Microphone. Eh, Microphone. Fuerte. Okay, I was translating. Okay. Thank you. Y el But y el they went. objetivo, o sea, y el objetivo no es tras las personas, es simplemente hacia la website y la aplicación, y eso se tumba en un día. ¿Qué pasa? Ahí voy. ¿Qué pasa si hay un día o dos donde la website solamente tiene un host y lo puedes destruir muy fácil? Pero si bloqueas o trabas la aplicación y la website, ¿a dónde podemos dirigirnos para... no sé, o sea, ¿a dónde podemos dirigirnos para preguntar, oye, no sirve mi aplicación, no está habilitada la website, tiene una puerta de... tengo otra página de respaldo? Yeah, he want to know if you have an extra website to back up your. Let's see, they okay, talking about people for for dark web, or people specialize in freeze companies. Like you want to click and the click doesn't work, and you have your things, and then you cannot do anything. Literally, you cannot log into your back office. You're done. You're freeze. So he says, what is you have another website that you're gonna do the backup. You have we're talking about big attack. For people because they realize, oh, this is a new company. Well, guess what? We can put all people in to attack you guys and shoot you down, and let's see, it could happen. He says, if you only got one hosting, then you're done. So what is your plan B on that one? Oh. This is really long. We like this topic, It's, Yeah, a mí me gusta esto, y te puedo dar cátedra todo el día, cabrón. Okay, so first, last year, for one day or half day, Microsoft services they were all offline, all the services Si te because acuerdas, of por un día, 2 días, Microsoft le pasó algo así que lo que tú estás diciendo, chiquitín. And 6 months ago, the second largest cybersecurity company, CrowdStrike, they have been hacked. Hace 6 meses, la segunda empresa más grande del mundo de seguridad cibernética fue hackeada. They are 60 billion company and they will provide services to, I think, in US alone to 300 plus government entities. Y que le provee el servicio a más de 360 empresas del gobierno a nivel mundial. If you remember, with this incident, all the airport the flights they got delayed, cancelled. It was Cuando mess pasó, los in many aeropuertos fueron places. retardados, los aviones fueron retardados. So there is, as I said, there is a plan B. Always should be. We call it recovery plan. So, siempre hay un plan B y siempre hay un plan de claro, levantarse uno otra vez, claro. I'm not saying that we are secure. We will never be hacked. But I'm telling you that security is a program. You need to know how to work with it, and you need to know how to recover the attacks. No estoy diciendo que nunca vamos a ser hackeados, nunca nos va a pasar eso, porque claro que sí puede pasar, pero pues obviamente también somos muy bien preparados porque ese es el área de ellos también, ¿no? La manejan muy bien. 3 months ago, we had in one day 1.5 million attacks to our website and application in 4 or 5 hours. Hace 3 meses fueron atacados 1.5 millones de veces Yeah, and they put the services down for 4 or 5 hours. Then we did full recovery from that. y tuvimos en 3-4 horas nos recuperamos de eso. Then we upgrade our system. So what the message I want to say, hacking the wallets balances. If someone hack a banking system and he can transfer the money out, this is very high risk attack. Ya, ese es un ataque muy riesgoso si te hackean tu wallet y pueden sacar de tu wallet a otra. If they hack the bank to steal client information, Si hackean un banco para sacar información del cliente, also it's a big impact because there is data privacy, regulation and impacto grande porque hay penalties. información del cliente del banco y eso, ¿no? If your question concerned to stealing the balances from our system, we don't save today clients' data in our system. Y si tu concern es de los balances de las personas y sus datos y eso, nosotros no conservamos nada de eso en nuestro sistema. And the wallets and protections, a different mechanism we have to protecting wallets and balances. Y tenemos un mecanismo diferente de protección para los balances y eso, ¿no? Es la información. And the worst case of these attacks, they might take the service down for a few hours, maybe 1 day or 2 days till we recover, but nothing will be lost. No balances will be lost. Nothing will be lost. That's in worst case scenario. Sí, esos ataques, como tú dices, nos pueden afectar 3-4 días, horas máximo, pero todo se va a recuperar, los balances no se van a tocar, la información, todo va a estar intacto. Pero sí nos podemos demorar unos días, ¿no? I think you guys did very good Iconex session.
before, and you didn't talk about mining race. Because I think no question about compensation, about Iconex at all. La parte de Lego, ¿no? No sé si tengo clara la respuesta. Era súper simple. No hablo sobre wallets, no hablo sobre seguridad, de que alguien te robe. No. Todavía el punto, güey. El punto es, digo, si yo, que me considero a menor escala un programador que te puede tumbar una página en un solo día, imagino que hay muchas personas mejores que yo con más capacidad para hacerlo. Mi respuesta es, ¿tienes otra página de respaldo ya o empezarías a trabajar cuando eso pasara? Okay, the last question is about the inside the funds. And he don't care. He understands fine. You say he's more to the point. Question is, as far as, do you have a respal, like a second page ready in case your main host is gone, like, you know, Your server. You're gone, yeah. So you have a mirror page or something. So we do have service recovery contracts to our main page. You know? We have many other domains, but the best standard in the industry, when you have attack to your main page, you cannot tell your client go to page 2. You need to recover page 1. You know, so what we are doing, we are having with security provider contracts that if we have attack to the main page, that they will stop the attack, you know, and we will bring up the same page. We don't have backup pages, you know, because that doesn't give trust. If there is attack in the company, we say, oh, okay, now we have website 2. Just change the URL and you have it. You know, it's not a good solution for people. They will not trust that system. So for us, the recovery plan start with putting protection to the main application, to the main website. Él no tiene página de espejo de replicación porque incluso eso mucha gente no le da confianza. Dice, pues ya tienes otra, ¿no? Entonces ellos prefieren estar con la principal, defenderla, protegerla y pues sí, si algo pasara están listos para hacer la frega, pues. Pero no van con el plancito de quiero tener una réplica de la... You know, to conclude on this, if you allow me, when I did the introduction, I passed, you know, the companies, but in the last 10 years, before Mining Race, I was managing the business of Palo Alto, the biggest cybersecurity company in the world. And before that, also in Kaspersky Lab and, you know, in RSA Security, if you use the security for authentication. So I was promoting the security to multiple government and banks, you know, worldwide. No sé si escuchas al principio, pero pues obviamente mi experiencia es en proteger las entidades. He trabajado para varios gobiernos y demás, y esa es obviamente mi experiencia. O sea, créeme que está difícil que pase, pero te entiendo de... That might make us a target, not advantage. I'm not telling you my knowledge will be reflected on application, but what I'm telling you, we do plan step by step as enterprise, not as startup who's sitting and praying not to be attacked. So we take the action before the attack happens. Exacto, nosotros sabemos que también es un target de ataque, pero también sabemos lo que tenemos y sabemos de pronto cómo manejarlo, ¿no? Great. My second question is... The third one is already. ¿Tienen un departamento, ya sea como un call center o por ejemplo soporte? ¿Cuántas personas hay en soporte para responder cualquier tipo de... Do you have a support department and how many people you have in the support? If something happens, can I call a number? Can somebody answer me? No, I have any. Yeah. Martin, yeah, you ain't 1-800? 1-800 Martin. Martin Cross. Okay, so we have definitely support through the app. Sí tienen un soporte con la app. You know, there is, when you download any non-custodial wallet in the world, you know, try to contact their support. Non-custodial wallet means you are in charge of your wallet. If there is technical feature or something, you know, they will solve it by themselves. So we created the support inside the app mainly to answer anything related to wallet transactions, you know, and major spot and cards questions. Generalmente todas las compañías sí tienen un tipo así de soporte de departamento, pero en nuestro caso nosotros creamos nuestro propio seguridad y nuestro propio soporte adentro de la app. O sea que prácticamente ellos mismos los problemas que ven, su mismo technical support que trabaja todos los días, está viendo que está fallando, que no, y ahí vamos a poner a trabajar justamente para que no tenga alguien como tú, pues como cualquier persona, una pregunta, ellos se evaden eso con ese soporte interno. Sí, pero es una persona, 2, 10, 15. He says it's one person, 2 person, 10 people. How many people you have working in support?
So our support now is 3 people. Tres personas. You know, and we have ticketing system inside. So in support also from IT there is support, from sales there is support. I'm counting only people who's answering to the ticket, and we are in plan also to improve our support. We see some people they want to have exact response time, faster, maybe AI integrated. So we're evaluating this now. Departamentos, son más de 3, pero específicamente para eso son 3, pero tiene 3 para eso, para la otra. Pero dice que obviamente a medida que va creciendo más la empresa van a ir poniendo más gente sin problema. Pero por ahora, para ellos está bien así. Es que hay 10,000 personas dentro y hay 3 personas para cualquier pregunta de esas 10,000. Well, pero por eso mismo, if he says it's 3 people for 10,000 distributors in the company, but I explained him that at the same time, you create your system also for not everybody to be asked. You also, for whatever problem occurs, you ask for some, right? If you want to take the real support number, I can say 1,000 people, you know, because I think there are so many people, they are capable to answer most of the questions related to the product ROI calculation and this stuff. And you know, I would like to thank a lot of people who's doing a lot of Zoom every day to explain that. You know. Es agradecido, personas que así como Martin que responden esas preguntas porque prácticamente no, o sea, entiende tu pregunta, mas no es que no necesitan tener 1,000 personas para responder, porque si hubiera en el departamento un 800, todas las personas así como los que han preguntado, ¿y el terahash así cuánto era? Estaría, es una locura, o sea, no lo necesita, más bien la gente que ya trabaja para él, si la app tiene problemas, el mismo, lo arreglan ahí mismo antes de que tú llegues a quejarte, como aquí pasó que no le llegó el pago, ya explico por qué, pero que lo están trabajando y cuando ese problema se te regresa el pago que te faltó por los últimos días. O sea, ellos saben exactamente antes de que tú llames a preguntar para qué vas a llamar. Entonces, como no quieren que llames, ellos ya están trabajando en el problema. Es una soporte inteligente pues, que maneja. Por eso no necesita tener 1,000 personas al teléfono contestando. I'm answering if He actually did. You are the support. You are the support now. Much what I told me is that you will create something smart. Miren quién llegó. Shake out too. Suleiman. Suleiman Al-Rifai. Suleiman Al-Rifai. Suleiman. Holy cow. Llegó al que ahora sí pregunten. No, you can ask guys. No Photoshop. No Photoshop. No Photoshop. Es no Photoshop. Dice que no. Está aquí en verdad. El de real, aquí está. Okay, so. One question, if I misunderstood, right now, did you say that Ampul is mining more than 900 Bitcoin per day? No. 93. No. 93 Bitcoin per day. That data we have every day. The data change. You know, so if you go to there is link for the all pools in the world. You will see the power and how many Bitcoin they mine per day. You know, in average, but they don't show you how many people mining, when they transfer, what the power. They just send you the Bitcoin, and there is no other information. Yes, please. Mr. Ari, you announced a roadshow to Europe in April. Do you already have a plan or the dates or the countries where you want to go to? ¿Tienen ya un plan de a dónde piensan ir? ¿Por Europa? ¿Cuál es el próximo paso de ustedes? Yeah, we have a big plan for April after the first sprint was successful. 2 months ago, we decided, okay, let's go again. The only confirmed one will be on 4th of April right now, but other dates for the other countries will be announcing it soon. Sí, tenemos un plan bastante después del 4 de abril para ir a diferentes países. Vamos a estar haciendo una gira. Que sí, sí tienen el plan. 5th of April, it's Romania. First one is in the Romania. Por favor, pueden ir a Rumania primero. Anybody from Romania? Okay, great. You will meet a lot of people there. Yes. Después Culiacán. Mexico. Mexico, Colombia, of course. Yes, of course. Of course. ¿Quién está de Latinoamérica en este? ¿Se puede levantar, por favor? Pónganse de pie. Can you stand up, Latin America people here? All right, stand up, guys. Párense. Then it's on May. Yeah. Seguro vamos a ir por allá también. Claro que sí.
Louder. Can He we says, have an introduction? Yeah, he says he want to be very polite, but he really wants to know the person who choose walk in, who the person is, and he would love to hear from you very much. What is your background? And I know he's been honored for you to be here. Thank you. Good evening, everyone. Muchas gracias. Hola a todos. Están aquí. Thank you for coming. We're very happy to see you all. Estoy muy contento de verlos aquí. How many countries we have here today? 14. 13. Wow. That's ¿13 amazing. países? ¿Cuántos? And they all flew from abroad, or? Sí, la mayoría sí. Most of I speak Spanish. You're speaking bad Spanish. Huh? Maybe if I take off my letra, then I look Spanish. Kind of. Actually, I used to have a long hair. I'll tell you a story. When I used to live in the US, and I had long hair. Yo vivía en Estados Unidos y tenía pelo largo antes. So back then in 2001, basically 9/11 when it happened, Hace más de 20 años en el 2001, because I was studying there. porque yo estaba estudiando allá en Estados So Unidos. with the long hair, I told everyone I was Brazilian. Con el pelo largo le decía a todos que era brasilero. Yeah, I was telling my friends actually, we were sitting in a coffee shop. Le decía a mis amigos, estamos sentados en el café. And we said, okay, we will not tell anyone we are Arabs because of the whole issue, with Y 9/11. nosotros vamos a decir que no somos de Arabia porque sabes el problema que tenemos. So we said, okay, each one chooses a different country, So, cada uno de nosotros elige un país diferente. Tú eliges un So I said, I'll be Brazilian. Y yo dije, yo soy brasilero. Imagine, the minute we walked out of the mall to smoke, Imagínate, en el momento que caminamos al centro comercial, one guy came and he asked me for a lighter. un chico vino y me pidió un encendedor. And then immediately he said, where are you from, Brazilian? Y inmediatamente le pregunté, ¿tú de dónde eres? Me dijo, de Brasil. So that's my background, basically. Y ese es mi background. Es lo que quieres saber de mí, ¿de dónde vengo? Soy de Brasil. So no, we are very pleased to have you guys here. Estoy muy contento, de verdad, que estén ustedes aquí. I mean, what do you want to know, guys? ¿Qué más I didn't quieren come saber? prepared. You know, I just walked in. Estoy. Yeah, it feels How a is little bit Brazil? overwhelming, but I think it's nice to see you all. How is Brazil? Brazil is amazing, actually. I visited it twice, Lo actually. acabo de visitar 2 veces ya, hasta me encanta Brasil. Yeah, I know. You know, I always, when I meet Brazilians, they say, "Where did you go in Brazil?" Dice que siempre que me encuentro los brasileños dicen, ¿a dónde fuiste en Brasil? So I told them I stayed in Campinas. Y le digo que me I quedé don't know en if there is any Campinas. Brazilians here, Yes. but it's like one of the most random places, you know, that nobody goes to. Yo siempre le digo un lugar que ni los brasileños conocen porque ni ellos van. Yeah, but it was Okay, nice, you no, know. okay. It felt like home, so which is good. Entonces mejor se quedan en casa. Dice. So basically, I come from, you know, the background of finance. I did masters in international business. Yo mi recorrido más que todo es en la parte financiera, hice un masterado en business y administración de empresas. Yeah, I worked in the United Nations. Trabajé en las Naciones Unidas Before that, actually, I was in investment banking. y antes de eso tenía un banco de inversión. O sea, Then I trabajé- changed to United Nations, which is more like a humanitarian Y después lo work. cambié, después de mi banco, lo cambié ya para ayudar a la gente a nivel humanitario. After the United Nations, which I spent like 3 years in New York in their headquarters, Después de eso pasé 3 años en las headquarters de esa empresa, por 3 años en Nueva York. I came back to UAE in 2011 Después en el 2011 regresé acá a los Emirates, after spending like 8 years in the US. después de estar 8 años en Estados Unidos. So then when I moved back, actually during the United Nations experience, I specialized in sustainability and climate change. Después de tener la experiencia con Naciones Unidas, me especialicé Climate change. en Climate change. Cambios climáticos. I think it's the same in Spanish. Climate change. Cambio climático. Yeah, so basically when I moved back in 2011, I started working with the government of Dubai and the UAE as a whole. Cuando regresé, empecé a trabajar con el gobierno acá de Dubái. Y de los So I Emiratos. was basically helping in developing strategies and basically plans for sustainability and climate change issues to be fixed within the UAE. Empecé a ayudarlos a ellos en los sistemas climáticos y todos los problemas que tenían, pues a nivel de Emirates, ¿no? Empezó a dar su experiencia aquí al gobierno local. So one of the main projects I worked on was, actually I worked on 3 major Que projects. trabajé en 3 proyectos principales aquí de la ciudad. The first one was basically introducing the carbon credits to UAE. El primero fue introducir Carbon Credits, reducing the Credit. carbon emission basically. Carbon But credits. when you reduce carbon emission and you don't register the project with the United Nations,
you don't actually receive the full benefits. Dice que cuando no registras el proyecto que él estaba haciendo, él, bueno, pero cuando no lo registras no puedes incluso trabajar, ¿no? Acá localmente. Because in the United Nations, they have some incentives for governments. When they do carbon reduction projects, they receive certificates, which is the carbon Reducción de credits. carbón. Reducción de carbón, sí. Cuando las Naciones Unidas trabajan con empresas que tienen un proyecto de reducción de carbono y demás, ellos le dan un incentivo al país, ¿no? Entonces, Yeah, so the certificates actually have value, so you receive Le dan un additional certificado. benefits. entonces esos certificados tienen valor y le dan, o sea, para el país, y él obtuvo esos certificados para justamente para acá, para Dubái. Yeah, so this was my first major project, which Ese I fue mi did here. primer proyecto real y grande acá con el gobierno. Second project I worked on, during this time as well, was the green growth strategy. El segundo proyecto fue lo mismo, pero para trabajar en la parte green, en la parte verde de acá de la ciudad. And then I worked with the tourism department. Después ya trabajé con el departamento de turismo de acá del gobierno también. Yeah, and I did the Dubai Sustainable Tourism Initiative. Y empecé con el turismo, inicié el turismo también acá fuerte en la ciudad. So all these three projects are basically still ongoing, and they're taking so much, let's say, they're taking a lot of part of the whole UAE government, let's say, plans and roadmaps until 2050. Esos tres proyectos que yo inicié con el gobierno siguen todavía funcionando, y hasta el día de hoy pues obviamente tenemos participación en eso y pues obviamente pues mantengo ocupado también con esos proyectos, ¿no? Yeah, because in the whole world now, all countries are trying to achieve net zero carbon. Ahorita todos los países del mundo quieren tener lo que tenemos nosotros también. So you need to have a clear plan, you need to know where to start and basically how to drive this towards, achieving this Para goal. eso necesitas tener un plan claro, cómo ir, cómo consolidarlo, cómo hacer, ¿no? Toda la estrategia, y es lo que hacemos nosotros. Yeah, so 2018, I stopped basically doing this work, Prácticamente en 2018 paré de hacer ese trabajo. but not completely, but I started just doing it part-time. No 100% porque pues requieren mi ayuda, pero ahorita lo hago medio tiempo, por lo que esos proyectos que creamos pues siguen, ¿no? Yeah, and that's where I started looking at basically starting something which is more related to fintech and blockchain. Ya, entonces ya me quise enfocar más en algo que fuera relativo con la tecnología y blockchain. Yeah, one thing actually I learned from the United Nations experience, Algo que aprendí de las Naciones Unidas, de la experiencia que tuve con ellos, which is how to create a business which has a positive impact on society, which they call impact investment. es como crear un negocio que tenga un impacto real y fuerte en las naciones. Yeah, and we thought, blockchain could be one of those Y yo pensé, projects. ¿sabes qué? Blockchain puede ser uno de esos proyectos que podemos impactar a la gente. So from 2018 until 2 years ago, De más o menos del 2018, hace 2 años atrás, we had so many different projects that we were launching to test, to see how the market reacts. Tenemos muchos proyectos diferentes que vamos a lanzar, que ya estamos trabajando en ellos. Until basically 2 years ago, where we came to this project, and we thought, now we have a clear understanding of where we want to head. Entonces ahora hace 2 años que estamos trabajando en este proyecto, y ya And que lo how- lanzamos ya tenemos claramente hacia dónde vamos y qué queremos hacer. And how we can create something, not just beneficial for us, but it can actually benefit everybody else as well. Y algo que no solo nos beneficia a nosotros, sino que también beneficia a la gente y a nuestra gente de la empresa. So here we are now. Yeah, this is Así que- pretty much everything. Prácticamente eso es todo.